الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء
وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من مخافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإسلام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنعني من قربك، وأن توزعني شكرك، أن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك السؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.
اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك ولا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك ليمنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء يقلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلى له نشرته. اللهم عزم بلائي وعفرت بسوء حالي وكسرت بأعمالي وقادت بأغلالي وحبسني عن نفي بعد عملي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لغيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني الابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك.
وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سات الأوطان تعبدك طايعة وأشارت باستغفارك مذئنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاء كثير مدة فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي وكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب لعليم العذاب وشدة عملته للبلاء ومدته فلا إن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك
تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاك تعمى ذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك فيتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذر ومسكنتي يا خبيرا بفقر وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا
يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشتد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبارزين، وأشتاق إلى قربك في المستقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأكلني أثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، وبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء وسلاؤه البكاء. يا سابغ النعام، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أحلو، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. سورة المباركة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
افضل السلام والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلوا على محمد اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا کامل یقین ہے مجھ کو جاتا ہے وہی مشہد جس کو بلائے مولا آتا ہے وہی مشہد آتا ہے وہی مشہد مولا تڑپ رہے ہیں آنے کو تیرے در پر زوار بنا اپنا یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا آہو کی طرح ضامن مولا ہے میرا تو ہی جز تیرے آسرا اب میرا رہا نہ کوئی میرا رہا نہ کوئی در در بھٹک رہا ہوں تو ہی سنبھال مجھ کو بندہ ہوں میں بھی تیرا یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا میں نے سنا ہے اکثر بیمار کوئی آئے دربار سے تمہارے لے کر شفا وہ جائے لے کر شفا وہ جائے ہر مرض کی دوا ہی دیتا ہے سب کو آقا ہو سہن شفا تیرا یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا تقسیم دو جہاں میں ہے رزق تیرے در سے آتے ہیں کھانے روٹی خود عرش سے فرشتے خود عرش سے فرشتے وہ بادشاہ وہ کوئی مفلس ہو میرے مولا پلتا نہ کوئی بھوکا یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اولاد رزق صحت سب کچھ تو بانٹتا ہے حالات دل سبھی کے مولا تو جانتا ہے مولا تو جانتا ہے بھر دے تو ان کی جھولی جو خالی گود ماں ہے اصغر کا دے دے صدقہ یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا گم کی زمین سے پلٹا جب سوئے خراسان میں کیا کیفیت تھی دل کی کیسے کروں بیان میں کیسے کروں بیان میں روزے پہ سیدہ کے سجدے میں گر کے مولا یہ ورد رہا میرا یا مولا رضا مولا یا
मौला रिजा मौला ए शाह खुरासान ए वारिस कुरान ए कुल के मददगार या मौला रिजा मौला या मौला रिजा मौला कायम की दीद में है बेताब बिल ये मेरा है मुंतजिर बकी में खुद जिनकी दादी ज़हरा खुद जिनकी दादी ज़हरा कुरान इमामत को आएगा करने पूरा एक रोज बेटा तेरा या मौला रिजा मौला या मौला रिजा मौला ए शाह खुरासान ए वारिस कुरान ए कुल के मददगार या मौला रिजा मौला या मौला रिजा मौला ए शाह खुरासान ए वारिस कुरान ए कुल के मददगार या मौला रिजा मौला या मौला रिजा मौला सलावत अला मुहम्मद व आली मुहम्मद Bismillahirrahmanirrahim. Respected scholar, my elders, brothers, sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all the names listed on the screen and Kul Marhamin Al-Fatiha. Ayama Yujibun is requested for all the names listed on the screen and whoever is in need of it here and elsewhere. Let us all recite it together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su. Amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. On the joyous occasion of the birth anniversary of our 8th Imam, Imam Reza alayhi salam, on behalf of the Board of Trustees and the Managing Committee, we wish you all Kushali Mubarak. On this joyous occasion, the Managing Committee is pleased to record and announce the engagement of Sayyida, daughter of Siddiqa and Septen Manikia of Orlando, Florida, to Kazim Ali, son of Siddiqa and Muhammad Raza Raj Muhammad of Allentown, Pennsylvania. Second one we have is Samia, daughter of Sajida and Shabir Pirbhai of Orlando, Florida, to Sayyid Maitham, son of Batul, and Sayyid Muhammad Kazim Mehdi of Minneapolis, Minnesota. On behalf of the community and management, we would like to congratulate the families and pray to Almighty Subhanahu wa Ta'ala to shower His blessings on the couples. Ameen. Bar Muhammadin wa ali Muhammad, salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع نفوسنا والطبيب ذنوبنا
أبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذلومين المنتجبين المكرمين الخيرين الفاضلين السيدين الصادقين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، صلوا على محمد وآل محمد. Mu'mineen, mu'minat, brothers and sisters in Islam and Iman, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, although we're dealing with tough times right now, right, still being stuck inside, things are getting a little tougher and more dangerous out here in Orlando. It's a blessing and an honor to be with you, even though it's virtual and virtually, on this Wiladat Mubarak and Wiladat and birth anniversary of our 8th Holy Imam, Imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salatu wassalam. There's obviously tons of events that took place in the Imam's life that we could, take lessons from. Obviously, we don't want to, drag on the discussion, right? There's a few key points that I think we can focus on just for tonight. We'll have the quiz as usual, right? So you can log in now. And if you have questions on Slido, ask them, and we'll leave a few minutes for that as well, right? So after our discussion, we'll go to Slido for the questions, if there's anything, and then we'll move on to the quiz, inshallah. So I think the points that we can try to focus on tonight, to keep it semi-related. Obviously, we have our series right now. We're trying to figure out how to adopt an Islamic lifestyle. We're talking about whether Islam is something that's full-time or part-time, right? Whether Islam handles every part of our life or just a few things. Now, we related, if you remember, when we talked about on the Shahada of our 6th Imam, alayhi salam, we talked and related the idea of science to how we kind of misappropriate or kind of misjudge or misconceive certain ideas about the 6th Imam. Now, I don't know if that necessarily applies to the 8th Imam, but there are some semi or indirectly related points that I think apply to our discussion. So what we'll try to do tonight first is talk about his title, right? Ar-Rida, right? The one who is accepted, or the one who's pleased, or the one who's loved. So we want to talk about where that came from and why he was named Ar-Rida. How did he get that title, and what did it mean? Because there is a difference of opinion that's out there in the narrations. So I want to address and offer one opinion that's there. Then we want to focus on some other issues. One would be some takeaway points, right, about his name and how we can try to implement that in our lives. And the other is, I think this is an interesting point, right? We know that the Imam engaged in all of these forced debates, right, that Ma'mun had forced him to, right? He invited all these different scholars from all throughout the area and had them come and debate the 8th Imam. So if we have time, then maybe we'll address a few of the points about that and see if there's anything we can take as far as a lesson for our daily life, inshallah ta'ala. So the first point, again, let's ask, why does he have this title of Ar-Rida? Right? Why? So one of the opinions, according to one of the narrations, this comes from his son, right? So the 9th Imam, Imam Muhammad al-Jawad al-Taqi alayhi salatu wassalam.
You see, even around the time of the 9th Imam, people were still falling prey to the Abbasid propaganda. So some people thought that the person who had named the 8th Imam Ar-Rida was Ma'mun. So some of the companions come to the 9th Imam and they ask him that. They say that some people say that Ma'mun is the one who called your father Ar-Rida. And that means acceptable or liked or loved. And why was he named like that? It's because he liked your father. He loved your father and he chose him to be his crown prince and successor. See, that same political propaganda that was going on and confused the Shias at the time of the 7th and the 8th Imam, it still permeated and existed and continued even during the time of the 9th Imam. Right? So even though we know he was poisoned, even though they were oppressed, still some people just weren't getting the message. So Imam al-Jawad replies. He says, those people, wallah, he swears to Allah, they're liars. Allah subhanahu wa ta'ala was the one who named him Ar-Rida. Why? Because he was accepted by Allah himself, subhanahu wa ta'ala, in the samawat, in the heavens, right? In the higher dimensions. And he was also accepted and loved by Rasulullah and by all the other Imams that follow the Prophet on this earth and on these lower dimensions and on the physical plane. So now one of the companions asks, he says, okay, that's nice, it makes sense. And maybe this question comes to our mind too. So you're saying, right, Ya Imam, that he was the chosen one, right? That he was loved and beloved to Allah and the Prophet and the other Imams. Well, now the companion responds and says, well, wasn't, your father and grandfathers, weren't all the Imams, including Rasulullah, weren't all of them accepted by Allah? And all of the Imams, weren't they also all accepted by the Prophet? And every single Imam accepted every other Imam, right? Why does the 8th Imam get the specific title, right? So Imam, of course, replies, yes, everybody was beloved. All of us are beloved in the eyes of Allah, in the eyes of Rasulullah, and amongst each other. So then the companion says, but then why is it that your father is Ar-Rida, but no one else is? Why does he get this title then? And he gives this very, very key, interesting point. He says, it's because both his friends, meaning the 8th Imam's friends, as well as his enemies, both of these groups accepted, loved, and liked my father. This was never the case for my forefathers, according to the 9th Imam. Therefore, he is the only one who can be titled and called Ar-Rida. Alayhi salatu wa salam. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. We all would love to be, we like to be loved, right? Sometimes we go maybe a bit too far out of our way to be accepted and loved by others. Or on the contrary, sometimes we go too far in being pleased ourselves, right? And doing the things that we love. What ends up happening is we go to two different extremes. One is that a person thinks that we, meaning myself or our group, are only our friends or our community or my culture or the people that I know, they're the only ones that matter. I don't have to please anybody else, right? So we're going to do what we want to do, and we don't care who disagrees. We don't care about anybody else's opinions. As long as we like it, we love it, we're going to go ahead and do that, right? That's one sort of opinion, right? I don't care what people think. There's another extreme too, when it comes to the idea of trying to seek love or do what we love. And that's when you deny your own people, your own culture, your own community, and only care about what others say, right? Only the other people, only they matter. So it's two complete extremes. Some think and some act in a way that only themselves and their own small kind of echo chamber matters, whether it's their family, their small group of friends, an ethnic community, a religious community, whatever it is. They think that we're the only ones that matter and we have to do what we want to do to make us happy, and that's it. The other extreme is
No, forget our own community. It doesn't matter what our community likes. We have to please other people. We have to go and make sure everybody else is happy, right? And we run into this issue when it comes to Islamic ideas all the time, right? Our own theology or akhlaq, right? And you can think of your own examples. I don't think I have to mention them. The idea here is this. Both of those things matter, and we should be able to moderate them accordingly. We can take care of our own needs without disrespecting others. At the same time, we shouldn't really have to go to a point where we're disrespecting ourselves in order to please others, right? Especially, we don't want to come to a point where we are giving up our faith and our principles just to please other individuals, right? When it comes to outreach or interfaith or tolerance, or trying to be very, very all-inclusive. We have to make sure that we don't disrespect God and his religion while we're trying to respect God's creation and all of his other creations on this world. Now, there's a few examples that maybe we can think about right now related to the issues that we've been discussing every Thursday night. Think about in terms of science. There are a lot of scientific issues which are hot button issues still, debated in the communities, argued by scholars. But unfortunately, because people haven't really spent the time doing the research, the main reason that they accept an idea is for either of the two extremes. Either they're only going to do it because it's what their family or their friends or their community accepts, and that's it. They don't care about the outside world. They don't want to do research. Or they only care about what the outside world says. They only care what the scientific community says. Think about evolution. Right now, the idea of Darwinian evolution has become almost like a religion in the Western world. It's so bad that if you don't accept it, you are tossed out in the scientific community, right? You have no dignity whatsoever. Even though there are legitimate scientists in biology who have differing opinions, who don't believe in Darwinian evolution, they have competing theories, right? Because after all, it's a theory, right? There is no such thing as a scientific fact in that sense. But they have competing ideas and they're shunned in the community. But it seems like we're always the ones who want to say, oh, Islam believes in Darwinian evolution. Why? Because we want to, show people, hey, Islam is with science, right? We, look at all the scientific stuff that's in Islam. But what's going to happen when one day, as it has happened many times, the community, the scientific community will see that, hey, Darwinian evolution is a bunch of nonsense, and they change to something else. Maybe the next day it's going to be quantum evolution, right? And then what happens, right? We'll be biting our own tongue because we'll have gone through trying to prove it in the narrations and prove it in the Quran that, hey, yeah, we have stuff in our religion about Darwinian evolution. But then once they say that, oh, we don't believe in it, then we now say, oh, yeah, sorry, let me go back and relook at those verses. Actually, it was talking about quantum evolution. Then they're going to disprove that, and then we'll have to change again and again. Let's not try to be slaves of the scientific community. Let's not make that our religion. We have our own discussions within Islam, right? And many of our scholars have their takes on it. How many of us really know what is Shahid Mutahhari's opinion on Darwinian evolution? What is Allama Tabataba'i's opinion on Darwinian evolution? Can we go beyond the science and talk about philosophically, does this sort of Darwinian evolution make sense? Metaphysically, in terms of mysticism and irfan, can you have this sort of Darwinian evolution? Right? Can it be reconciled or not? If we're not ready to have those discussions, then we are going to be at the mercy of the rest of the world, which is going closer and closer towards atheism. And why would we want to submit to people who don't even believe in God, who don't believe in religion, and don't believe in anything more than what they can see in front of them, that their five senses can tell them? Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Another example would be community issues, like political issues that we have to deal with in the West, North America, or the United States specifically. Right now, we know that as Muslims, we need to make sure that we're supporting the oppressed and not the oppressors. But what happens when certain policies end up supporting the oppressor instead? Are we going to be afraid now all of a sudden and
in order to make others happy and to bring everybody to the same table, and the fake, false, plastic idea of being tolerant and all inclusive, and say, yeah, everybody come on the same table. Sure, you want to support oppressors? No problem. Let's sit down and have a dialogue. Let's talk about it. Oh, no. When it comes to justice, we take a stand. Right? This is what Islam is about. We stand with the oppressed always, and we never stand with the oppressors. Now, of course, you can have civil dialogue. That's fine, but you have to know when are the limits, and you also have to know, are you even qualified to have those discussions or not? We want to make sure that we're not trying to please those who are supporters of the oppressed. Or, of course, definitely, we don't want to make sure that we're trying to appease and support the oppressors themselves. So that's another way. Another sphere is in moral or ethical issues. It's big right now. What is the famous idea in this country? My body, my choice. We get to do whatever we want. We have freedom. We can do anything that we want. If that means abortion, fine. If that means I commit suicide, fine. If that means I sell my body, fine, whatever. And some Muslims now will kind of placate and subscribe to that idea. When we know with our religious principles, or if somebody uses their intellect for, or just a few seconds, they'll realize, hey, it's not our body. We didn't create this body. Right? As Allah says in the Quran over and over again, are you the creators of this body, or did we create it? Why are we falling into the trap of this sort of arrogance that everything is in line with our human rationality or scientific achievements? It's not the case. We are not the ones in charge of the world. We're not in charge of with this body. Even right now, scientists still don't understand how this COVID thing is working, right? The statistics are changing every single day. Why are we becoming so reliant and such slaves to the system, which is clearly, prone to errors, when we have access to an objective, higher metaphysical system through the Ahlul Bayt, alayhimus salam? Why are we going with lesser forms? That's going to require that we actually connect ourselves with the Ahlul Bayt. And that means we're going to have to put that effort in there. Please recite as-salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So that was the first discussion about the name of the Imam, his title, and maybe some reflective points we can reflect on. The second, just generally speaking, was about the debates of the Imam. Now, normally when we're thinking about the debates of the Imam, what do we think about, right? We think about how great, how amazing it was that the Imam was in front of all these different scholars throughout, all the neighboring lands, and he came and he defeated them one by one by one. I would highly encourage all of you, if you can, go, it's online, you can find it. It's in English, it's been translated. You can find the actual, if not full, at least partially, you can find the debates of the Imam. Now, let's go back to our idea about science, right? We know that in the Abbasid era, this was a time of huge discoveries, right? They made huge forward progression in astronomy, in chemistry, in biology, and many different sciences. Now, normally, again, our thing is we only focus on the empirical natural sciences. Okay, fine. They made the strides, no problem. What's interesting is this. Whenever you look at the debates that took place between most of the Imams, especially the 8th Imam, with all of these other masters and scholars throughout the rest of the world, when they came to the Imam, you don't see any of them arguing about some sort of scientific principles and trying to use that to disprove God or disprove religion. All of them seem to be relying on theology or philosophy. Even the atheists that debated the Imam, they would never turn to science, right? It seems as though we've been mentioning, people before this modern era, before the scientific revolution, before modernization and industrialization and all these ideas, all these problems that took place in Europe, in the Muslim world, people knew better than to try to use science against religion. They knew better than to try to use basic human rationality against religion, right? They would ask honest questions. They would reflect and look at the wordings that they would use. The opponents of the Imams would be, they'd say, may I be sacrificed for you?
You're so knowledgeable. Teach me. I'm confused. Inform me. Educate me. The opponents of the Imams would say this. And in fact, some of them, when Ma'mun ordered them to go and debate the 8th Imam, a lot of them refused at first. They said, we don't want to debate somebody like this. It's not appropriate. Right? They had even though they disagreed with his theology, they disagreed with what he stood for, they at least had a respect for him. One of the famous Iranians of that time, I believe his name was Sulaiman al-Maruzi, a famous theologian and philosopher. He had this, one could even call it respect maybe, or fear, I don't know, however you want to analyze it. When Ma'mun told him, I want you to debate, my cousin, Ali ibn Musa al-Rida, this Sulaiman refused. He said, I don't want to do this. He said, you want me to make your cousin look bad while all of his supporters are around him? Right? Because this is what Ma'mun, that was his objective. He wanted all of the Shias there in the court. He wanted all these other scholars to try and destroy the dignity and the name and the idea of the knowledge and the perfect knowledge of the Imam. That was his goal. That's what his agenda was. Now, of course, he wasn't successful because he didn't recognize that the Imam had knowledge of everything. But even some of the opponents said, we don't want to make the Imam look bad in front of his own supporters. Even they, it seems like they had some sort of semblance of akhlaq. How many of us think like that when we're discussing with other people? When we're sitting at a baraza, a halaqa, or a discussion circle, when we're in a WhatsApp group or on Facebook or on social media, when a hot button topic comes up, the newest, fad discussion, the newest fitna in the community comes up, and we go and we start to debate individuals. We try to argue our points and make sure that we're the ones who look like we're on top, and try to make the other person lose their supporters and look like fools. Why do we have such arrogance in us, such ignorance in us? Something that we want to talk about next week, inshallah, is trying to figure out, where does this spiritual disease come from? Why is it that in the pursuit of, as we think, in the pursuit of education, in the pursuit of knowledge, in the pursuit of God, why do some of us get so arrogant and so ignorant? Why do we fool ourselves like this? So this will be the spiritual point that we want to discuss next week as we continue in our series. But I'd like for all of you to reflect on it yourself. Why can't we control ourselves? What is the issue? And is there a way that we can figure out deep down whether we're being sincere in a conversation or not? Are we actually ready for somebody else to prove us wrong? Right? So think about that, and we'll continue next week, inshallah. So we will end today. If there's any questions, we'll take that. And if not, then we'll move on to the quiz. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay, so I guess there was no questions. So we'll go right to the quiz then. Inshallah. Okay, so let's see who we've got here. Assalamu alaikum to everybody, and Khushadi Mubarak. To Mujahid Jan Muhammad, Maliha, Mikhail, the Jessas, the Khushadi Mubarak, the Kakus, and they're back. Welcome back, Hasan. The DEWJI family. Bande Khuda. Assalamu alaikum. The Jaganis. I think we have lower participation tonight. Everybody's out partying, huh? For the Wiladat. Hasan. Assalamu alaikum to SH and Zahra, Hadi, me. Who else? Did I miss anybody? Muzammil Jam Muhammad. Okay, oh, so now we're back to our normal numbers. Ahsant. Okay, we'll be starting in what, 10 seconds? Okay, so let's see who just jumped in. I was going to say the sheriffs, the sharifs, right?
Oh, so who did I miss? Oh, everything keeps jumping around and stuff. Oh, Percy Jackson, that name just popped up. Hussein. I know who that is. Okay, let's go. First one. According to the first, to one narration, who gave the 8th Imam, alayhi salam, his title, Ar-Rida? Was it Harun, his son, Ma'mun? Was it Allah? Or Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam? So we know that definitely sometimes these titles, right, because the Khulafa, the Abbasid Khulafa, wanted to make it seem like that they were the supporters of the Imams, right? So it could have been that they gave the title. At the same time, we know that sometimes these titles, they come directly from either Allah or the Prophet, right? We have the narrations where the 5th Imam was named by Rasulullah. So could be any of these, right? But if you're paying attention to the beginning, then according to the narration of the 9th Imam, you see that, oh man, I can't. I guess people weren't paying attention in the beginning. It was Allah. Hasan, to 38% of you. To the rest of you, I'm very disappointed. Very, very disappointed. Yes. So some people thought that Ma'mun gave him that name, right? This is what some people asked the 9th Imam. He said, no, they're lying. Allah gave him that name. Right? Okay, let's go to the next one. He was named Ar-Rida. Why? Because he would always try to please others. He was always pleased with others. He was loved by all Muslims, or he was loved by Allah. So which of these is it? So we know that the Imams were the peak and epitome of generosity, right? So even for people that were their enemies, they would go out and try to please them, right? We've had narrations where the Imams would go and they would give charity and give money to those who would, insult them. At the same time, the Imams were always pleased with individuals, no matter how they treated them. Some might say, well, because of the differences between Sunnis and Shias, then maybe he was Ar-Rida because every Muslim loved him at that point. Or he was loved by Allah, but wasn't every Imam loved by Allah? So why would he be named that? It doesn't make sense. But it could be. Hasan. Okay, so now we're slowly getting to the people who are catching on. All right. So yes, 58% of you are right. He was loved by Allah. That was why he was Ar-Rida. He was pleased. Allah is pleased. He's accepted by Allah. Right? He's loved and liked by Allah. That's why he's Ar-Rida, or the pleasure of God. All right, let's go to the next one. What set the 8th Imam alayhi salam apart from the other Ma'asumin? Was it that the Sunnis loved him? Was it that non-Muslims loved him? Was it that his enemies loved him? Or all of the above? So now finally we've got our all of the above. We haven't had it yet. So statistically speaking, it should be all of the above, right? But at the same time, we know that there was a very interesting political situation going on there. So maybe it was a specific group that set him apart, right? Right? Because we know that maybe there wasn't such thing as Sunnis in the time of the earlier Imams. Or we also know that non-Muslims, they didn't really understand things back then. So maybe later on, especially during the Abbasid era, that's when non-Muslims really understood the station of the Imams. What could it be? Or what was it about his enemies? Oh no, oh no, oh no. This was a trick question. The answer was, it was his enemies. Now, technically, you could say Sunnis, you could say non-Muslims, but specifically the narration was what? The narration said why was he named Ar-Rida, but the other Imams weren't? It's because both his friends, his supporters, and his enemies both loved him. That's what was in the narration. So we were going by that. But if you got it wrong, that's okay. I mean, although this was a pretty tough trick question, so. All right, last one. What is one reason why Allah has commanded us to pray every day? So we didn't actually go through this one because we ran out of time, but let's see if you guys can figure it out, right? This is based on a narration from the 8th Imam, right? Is it so that we can humble ourselves? Is it to seek forgiveness for our sins? Or is it so that we can help remember God as our sustainer and caretaker? Or all of the above, right? So again, we haven't had all of the above yet, right? Because the other one, it was a trick one, so this could be it. Or
I could be tricking you again. And it's actually one of these, right? And I made this one the most difficult one of all, the fourth one. Because technically, prayer could do all of this, but maybe there's one specific thing that the eighth Imam was focusing on. What do you think he was mentioning in this narration, right? Because do we really seek forgiveness for our sins in prayer? I don't know. Is it just humbling ourselves, right? Is it to help? Or maybe the focus is to help us remember God as our sustainer and caretaker. Maybe that's the main focus, and maybe that's what the eighth Imam was talking about. Let's see, what could it be? Yeah, it wasn't a trick question this time, right? It was all of the above. So in a narration of the eighth Imam, let me just quickly, if I have a second, let me just read through it. So somebody asks, why do we pray? And the Imam says, because through prayer, one performs shahada of Allah as their Lord. They understand that there is no partners to Allah. They understand how to be submissive, right? And to submit themselves to God, to give up everything, to be humble, to perform shahada, to really understand God, to ask forgiveness for their past sins. They place their forehead on the ground day and night. Why? So that their servant, meaning the abd of God, may praise him. They don't forget him. They're lowly. They're afraid. They destroy their ego. And they're constantly seeking an increase in their religion, meaning dunya and akhirah, religion and the world, along with refraining from something that will destroy us. The prayer has become wajib on the servant by day and night, so that he shouldn't forget his Rabb, his Lord, and his Khaliq, his creator, and standing before his Lord. And the prayer hopefully can stop a person, restrain him from the different things, the different acts of disobedience, right? Sins, ma'siyah, and hopefully will prevent us from any sort of way that we can destroy our souls. So we ask Allah to make us ar-rida and follow in the footsteps of ar-rida, of his of all the Imams, of maybe his companions if we can, if not his companions, even his enemies, which seem to have better akhlaq than sometimes you and I do. So we ask for all of that. Congratulations to Hadi. I think this is the first time we have in a while we have a sole winner. So great job, Hadi. Hasan. Right? Usually we have a tie for first place, but so you're the sole winner this time. Very good. So again, once again, Khushali Mubarak to all of you. May Allah help us manifest this quality of ar-rida in our daily lives and impart it to our children or to our parents and among our family and our community. Walhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli baytih tayyibin at-tahirin ma'asumin. Salawat. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلوا على محمد روز و शब शाम و सहर ये वजीफा है मेरा अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा गर्दिशे अय्याम में गिर कर मैं बिल्कुल चूर था जिंदगी से दूर अपने आप से भी दूर था उस गरी मुझको तेरे दर का सहारा मिल गया अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा कौन है दिल की मुरादे जो यहाँ पाता नहीं आपके दर से कोई भी खाली हाथ जाता नहीं हमको दर से आपके औकात से ज्यादा मिला अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा अल-मदद मौला रज़ा खल्क में मशहूर है मुश्किल कुशाई आपकी कर रहे
ہے جان و دل مدحت سرائی آپ کی، دور ہو مشکل ہماری، دور ہو مشکل ہماری، اے میرے مشکل کشا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال، جان احمد روح حیدر فاطمہ زہرا کلال، اے شہنشاہ خراساں، اے شہنشاہ خراساں، ابن شاہ کربلا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ آج بھی دنیا میں جاری ہے سخاوت آپ کی، ظرف سے بڑھ کر عطا کرنا ہے عادت آپ کی، غیب سے ہر ایک مومن، غیب سے ہر ایک مومن کا ہو اب کر زادہ، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ ہو شہ والا کے ماتم دار جو بیمار ہے، ہر گری جو عشق اہل بیت سے سرشار ہے، سید سجاد کے، سید سجاد کے صدقے میں وہ پائے شفا، المدد مولا رضا، 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 المدد مولا رضا۔ افضل الصلاة والسلام علیہ یا رسول محمد وآل محمد، صلوات صلوا علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ إلهي أذن البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت العرض ومنيت السماء وأنت المستعان، وعليك المشتقى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا محمد. اقفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة،
العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من مولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواطيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليكم أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح.
السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم، وتابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأهوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استهلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر الأخ الدافئ عن أخيهم مجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم ضارا وعيشه بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغربة السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجر الله تعالى فرجك وسهر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.